by the way, how are you today? Okay. Do you still have a spirit to study English today? Masih semangat hari ini belajar bahasa Inggris? Okay, good. By the way, before we start our lesson, I need your help, Ratu, to lead your class to pray first. Attention please. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Read to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, by the way, to show our nationalism, let's read Pancasila first. Okay, please stand up. We read Pancasila first together. One. Okay. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Okay, thank you. Please sit down. Okay, by the way, to improve your spirit, untuk membangkitkan semangat belajar kalian, kita memotivasi diri terlebih dahulu. Kita lakukan tepuk semangat bersama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Okay, good. By the way, I will check your attendance list first. Miss Nelly absen terlebih dahulu ya. Anissa, Dede Handa, Khalifah. Okay, by the way, all of student is present today. Hadir semua ya? Okay, great. You are a great student. By the way, I have some picture. Look at the picture. Yeah, the picture is about. Nah, dijawab dulu pertanyaannya. Do you still remember who won National Geography Olympiad in our school? Yeah. Yes, Miss, I still remember. Miss, he is Nova. Okay, yeah. Based on the picture, he is Noval. He is Noval. Noval is for 3rd grade, ya. Noval kelas 3 dan dia adalah seorang pemenang dari Olimpiade Geografi Nasional, ya. Oke, next. What will you say if you meet him? Apa yang akan diucapkan? Okay, you will congratulate Noval. Katanya kata Khalifah, if you meet Noval, she will congratulate him. Okay, good. Next. What will you do if your friend get achievement? Ya, Dedek. I will congratulate her atau her wish. Oke. Apa yang akan kalian lakukan kalau teman kalian berprestasi atau mendapatkan prestasi? Kata Dedek, I will congratulate her or him. Good. Nah, by the way, have you ever congratulate or complimenting your friends? Yes, I have. Ya? Yes, I have. Oke, yes, you have. Tentunya mungkin di sini semua pernah ya memberi ucapan selamat ya, entah itu kepada orang tua, teman, ya, jika mereka mendapatkan suatu prestasi. Next, how you congratulate and complimenting your friends? How? Oke. Congratulate on your success. You did a good job. Okay,
congratulate on your success. You did a great job. Ya, ucapan selamatnya katanya selamat atas kesuksesan kamu dan you did a great job. Kamu telah melakukan kerja yang bagus, baik. Ya, next. What is his or her response when you congratulate him? Okay, good. He or she say thank you and feel happy. Okay, he or she say thank you and feel happy. Tentunya ketika kita mendapat ucapan selamat atau pujian dari seseorang, kita merasa senang, feel happy. And then when someone compliment or congratulate us, don't forget to say thank you. Oke, nah kira-kira hari ini kita mau belajar apa setelah ada beberapa pertanyaan pemantik tadi dari Miss Nelly? What we will discuss about today? Okay, nice. Congratulations and compliment and the responses dan tentunya responnya ya. Oke, let's see what the benefit of learning ya. Jadi manfaat dari mempelajari ekspresi ucapan selamat dan memuji adalah there are so many special things happen in our life, especially when someone get achievement. We congratulate or complimenting them to make other people happy for their success and to encourage others so that they can increase their success. Berdasarkan itu, apa kesimpulannya? Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya menemukan kejadian yang spesial ya, entah itu mendapat kesuksesan, gitu kan? Apalagi kita harus memberi ucapan selamat untuk membuat orang tersebut senang dan bahkan meningkatkan potensinya ya kesuksesannya. Oke, good. Next. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, ungkapan memberi selamat, dan responnya. Peserta didik mampu menerapkan ungkapan memberi ucapan selamat, memuji, dan responnya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat dialog tentang ucapan selamat dan memuji dalam bentuk video, diedit menggunakan KineMaster, dan diupload melalui YouTube berdasarkan situasi pada gambar. Yang keempat adalah peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyek percakapan dengan benar dan sesuai konteks ya. Oke, what will you do in this lesson? Jadi tahapan-tahapan pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan antara lain yaitu we will discuss the material of congratulation, compliment, and response. Kita akan membahas materi congratulation and compliment beserta responnya. Yang kedua, we will watch a video, of course, video congratulation dan compliment. We will complete the dialogue, ya. Nanti ada dialog fill in the blank, ya. Lalu we will discuss in a group, and then we will create a dialogue. Nah, create dialogue ini in the next meeting ya sebagai tugas proyek kalian. Jadi nanti dilakukan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, next. Sekarang saya punya pretest untuk kalian. Silakan dibuka dulu handphonenya. Kita pretest melalui quizzes ya. Silakan dibuka. Nah, ada pretest tentang congratulation and compliment. Silakan masuk. Sudah join? Itu kodenya ya. 925956. Silakan. 925956.
lebih banyak jawaban benar dan lebih cepat. Oke, itu adalah pretest sebagai untuk mengukur kemampuan kalian ya. Sebelum Miss Nelly menerangkan materinya, sampai mana sih pemahaman kalian tentang congratulation dan compliment? Ya, next. Berarti hari ini tadi mau bahas apa? Ya, yang pertama kita ke definition terlebih dahulu, yaitu pengertian dari congratulation. Ya, jadi congratulation is apa? Silakan Ratu dibaca. Congratulations is the expression to express the happiness of seeing someone achievement. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa congratulation atau ucapan selamat adalah suatu ekspresi untuk menunjukkan suatu kebahagiaan melihat prestasi seseorang. Oke. Next. Sedangkan definition dari compliment, pengertian compliment silakan dibaca Dede Nur. Compliment is the expression to appreciate or praise other people. Oke. Compliment is the expression to appreciate or praise the other people. Jadi kalau ucapan memuji adalah suatu ekspresi ungkapan mengapresiasi terhadap seseorang ya, bisa jadi penampilannya ya. Both of congratulation and compliment are used to express something good that happened in someone's life. Jadi keduanya baik apa? Congratulation dan compliment adalah digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang baik yang terjadi pada kehidupan seseorang. Oke, good. Next, social function. Social function dari congratulation. Ya, jadi di situ apa? Congratulate someone about his her achievement. Jadi achievement itu tidak hanya memenangkan sesuatu, tapi bisa juga in other condition, di situasi lain ya. Nah, like graduation from a certain education. Berarti apa? Lulus dari sekolah, and then celebrating, merayakan sesuatu. Kira-kira merayakan apa? Birthday party, and then wedding, good, wedding party ya Ratu. Next, and getting something new. Apa sih kira-kira mendapat sesuatu yang baru? Ya, pekerjaan baru. New house ya. Ya, new house. Apa lagi? New baby born. Good, Radit. Ya. And then compliment, to express our praise to someone, it is used every time we find something good in someone to make him or her happy and improve his or her performance. Misalkan apa sih? Radit punya new glasses atau new hairstyle ya. Jadi kita compliment, kita beri pujian. Oke, itu ya fungsi dari expressing compliment and congratulation. Generic structure-nya yang pertama apa? Expression. And then response. Expression itu the beginning of expression, awal ungkapan. For example, dibaca. Oke, contohnya selamat atas kemenangannya Reja, and the response is feedback. Ya, atau timbal balik. Setelah diucapkan selamat, jangan lupa memberi respon. Respon is the feedback of. For example, Thank you. oke, good. Next, language feature, bahasa yang biasa digunakan dalam ungkapan compliment and congratulation. Dibaca. Jadi menggunakan kata congratulation untuk mengucapkan
mengucapkan selamat kepada seseorang. And then, okay, the using of adjective. For example, contohnya sebutkan. Nice, smart, amazing, fantastic, and many others. Ya, berikut tadi adalah kata-kata sifat yang biasa digunakan dalam memuji. Ya. Next, expressing congratulations. Di sini ada beberapa kalimat yang biasa digunakan untuk congratulate someone atau mengucapkan selamat kepada seseorang. Lihat, yang pertama dibaca. Ya, I'd be the first to congratulate you on bla bla bla. Saya ingin menjadi yang pertama untuk mengucapkan selamat atas. Nah, bla 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 setelah titik-titik itu diisi dengan situation. Miss Dewi sudah memperlihatkan beberapa situation. Kira-kira situation yang pertama? Wedding, party, and then the second? Okay, good. Birthday party, and then? New baby born. And the last picture is? Graduation. Berarti kalau nanti disambungkan ke kalimat, yaitu bagaimana kalimatnya? On your wedding party. Yang kedua, I'd like to congratulate you. Yeah, and then the third one. Okay, next, the last one. Congratulations on your graduation. Berarti selamat atas kelulusannya. Good. Next, kalau sudah diberikan ucapan selamat, jangan lupa memberi feedback, yaitu berupa respon. Silakan, responnya ada apa saja sih? Yang pertama, say so. Next, oke, itu ya. Jadi ekspresinya ada, it's very nice of you to say so. Terima kasih setelah mengucapkan selamat. It's very good of you to say so. Kamu baik banget sudah mengucapkan selamat, ya, dan lainnya. Oke, next. Ada expressing compliment, memuji. Dibaca, silakan. What a wonderful performance. Ketika teman kamu tampil dalam suatu acara, kamu kagum, ya. Kamu memuji penampilannya. What a wonderful performance. Teman kamu menggunakan gaun yang bagus. What a nice dress, gitu kan? Ya. Setelah dipuji, jangan lupa juga memberikan feedback, ya, berupa respon. Silakan dibaca responnya. Ada apa saja? Thank you. Thanks. Thank you, terima kasih. I'm glad you like it. Saya senang kamu menyukai. Ya, dan lain sebagainya. It's very kind of you to say so. Ya. Nah, setelah itu kita akan menyimak video. Silakan watch the video and pay attention. Di video kali ini adalah contoh percakapan yang menggunakan ungkapan congratulations and compliment and response, ya. Jadi silakan diperhatikan, ya. Hi Tony, how are you doing? I am fine, thanks. It's very nice to meet you here. You look great today. I love your new hairstyle. Thank you very much, Bella. You look great too. Thanks, Tony. By the way, how was your test?
you right now. That's great. Congratulations. How's the score? Thanks God, I got the highest score for the test. Wow, that's amazing. I know you are very smart, Tony. Well done. Thanks for your compliment, Bella. You are so kind. Never mind. It's my pleasure. Oke, sudah disimak videonya? Sudah. Oke, ya, let's discuss ya. Kita bahas bersama-sama ya dengan dua misteri. Oke. Nah, the dialogue is between Bella and Tony. Tadi kira-kira tentang apa sih topiknya? Masih ingat? Iya, Bella say congratulations to Tony because Tony get the highest score. Yeah, so Bella congratulate and compliment Tony. Yeah, great. Lalu tadi kalian menemukan nggak kalimat expression congratulate dan complimentnya dari dialog tersebut? Apa tadi? Oke, congratulations for your success. Itu ucapan selamatnya ya? Yang complimentnya? That's great, ya betul. That's great. Ya. Oke, next. Responnya setelah Tony diucapkan selamat dan diberi pujian oleh Bella, apa responnya? Thank you very much. Oke, thank you for your compliment. Terima kasih banyak, terima kasih atas pujiannya. Oke, great. Nah, and then adakah adjektif atau kata sifat yang kalian temukan dari dialog tadi itu? Apa saja? Smart, nice. Apa artinya nice? Bagus, great, baik. Ya, happy, senang. Smart, pintar. Oke, good. Jadi sampai di sini sudah paham? Ya, do you get the point? What is the expression of congratulation, ya kan? And compliment, what is the responses, adjective that you found from the dialogue, ya. Definition, social function, generic structure-nya, ya. Sampai di sini jelas ya? Ya. Kalau begitu, Miss Nelly akan memberikan latihan silakan melalui Google Form yang berisi ini. Fill in the blank. Ya, silakan diisi Google Form-nya. Linknya sudah di-share. Silakan diisi. Miss Nelly beri waktu kurang lebih 5 menit. Ya, ada 10 soal, ada? Ya, silakan. I will divide you into 4 groups. Ya, Miss Nelly akan membagikan kelompok sebanyak 4 kelompok. Each group consists of 4 students. Masing-masing grup terdiri dari 4 orang siswa. Ini sudah Miss Nelly bagi, jadi silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Kelompok kedua, kelompok 3 mana? Kelompok 4. Oke, look at to your worksheet. Saya nanti akan memberikan dulu bagaimana cara mengerjakannya nanti di video ya. Oke, nah nanti you will watch some video ya.
All of you pay attention to the expression used to congratulate, compliment people, and the responses. Setelah menyimak video ini, complete the table below and present your result in front of class. Jadi setelah menyimak video itu, ada beberapa pertanyaan yang di tabel. Ada? Ya, ada beberapa pertanyaan di tabel tersebut. Kalian isi, ya, ada 3 pertanyaan. Nanti setelah diisi, result atau hasilnya, hasil jawaban kalian dari diskusi itu akan dipresentasikan. Maju ya. Makin aja. Present in front of class. One. Okay, group 1, please. Present your discussion result. Silakan mempresentasikan hasil diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we were from group 1. We will present and discussion. My name is Alisa and my friend is. My name is Marinki. My name is Alifa. My name is Dada Firdaus. This question, what is topic dialogue? The dialogue is talking about Dennis meet Dina in public with Ibrahim. Dina compliment Dennis' new hairstyle and Dennis compliment Dina dress. They talking about Dina painting competition and Dina cooking competition and they congratulate everyone. Okay, for the second question is, what language expressions are used to express congratulate and complimenting on the dialogue? For opening, hi Diana, hi Dina, and how are you? And for the expression congratulations is congratulate you because you won the painting competition. Congratulations on the win. And for the expression compliment is, your new hair is so cool. Your cake is very delicious. Your cooking is very good. And the area is cool. It's very cool. The scenery is beautiful. And for the response to congratulations is thank you Dennis, thank you very much. And for the response to compliment is thanks Dennis, thank you. And question the adequate, the response from the dialogue are delicious, cool, beautiful, and nice. Okay guys, thank this for impression and question or feedback to group. Okay, any feedback? Okay, there is no feedback. Okay, I think and from our group, thanks your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, second group. Kelompok kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. We will present our worksheet discussion. My name is Dede Nur Hayati and my friend is. My name is Medina Nurul Fauzia. I'm Raihan Amalia Zulfa. My name is Azki Sukron. The first question, what is the topic of dialogue? Answer, the dialogue is talking about Dennis meet Dina in public library. Dina compliment Dennis' new hairstyle and Dennis compliment Dina's glasses. The talking about Dina's painting competition and Dennis cooking competition and they congratulate each other. The second question is, what language expressions are used to express congratulate and
compliment on the dialogue. The opening are Hi Dina and how are you? And for expressing congratulations is congratulate you because you won the best painting competition. Congratulate on the win. The last one, expressing compliment are your cake very delicious, your cooking very good, the area very cool, the scenery is beautiful, the glasses are cool, and the new hair so cool. And the response for congratulations are thank you Dennis and thank you very much. And for the assessment, thank you Dennis and thank you. And for the adjective that we formed from the dialogue are nice, cool, beautiful, and delicious. Okay, that is our presentation. Any question or feedback from our group? Yes. Okay. I have one question. My question is why Dennis compliment is Dennis more? I have. Okay, thank you for your question. I will answer that question. Why Dennis compliment Dina hair? Because Dina having new hairstyle. Okay. Is there any question or feedback more? No. Okay. I think enough from our group. Thanks for your attention all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Give applause. Next group 3. Okay, please welcome. Yes. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3 and we will present our working discussion. My name is Rafli and my friend is. My name is Rahani Gabrianti. My name is Talita Yulin. My name is Nabila Ramadhani. The first question is, what is the topic of dialogue? The dialogue is talking about Dennis met Dina in public library. Dennis compliment Dina new hairstyle and Dina compliments Dennis glasses. They are talking about Dina painting competition and Dennis cooking competition, and they compliment each other. And for the second question is, what language expression are used to express, congratulate, and compliment on the dialogue? For the opening is, the first one is Hi Dina and how are you? And the second one is expressing congratulations is congratulate you because you won the best painting competition. Congratulations on the win. And for the expressing compliment, the first one is your new hair so cool. Second one is your glasses are cool. The third one, the area is very cool. The scenery is beautiful. The fourth one is your cooking is very good. And for the last one is your cake is very delicious. Response 1, congratulations is thank you Dennis, thank you very much. 2, compliment is thank you Dennis, thank you. Mention the adjective on the dialogue. The adjective that we form from that dialogue are nice, cool, beautiful, delicious. Okay, that is our presentation. Any question or feedback to our group? Okay, any question? No. Okay. Okay, I think enough from our group. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam. Okay. Last but not least, please welcome group 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 4. We will present our workshop discussion. My name is Radit and my friend is. My name is Ratu. My name is Nafisa. My
my name is Maya. The first question, what is the topic of dialogue? The dialogue is talking about Dennis meet Dina in public library. Dina compliment Dennis' new hairstyle and Dennis compliment Dina glasses. They talking about Dina painting competition and Dennis cooking competition and they congratulate each other. The second question is what language expression are used to express correct and compliment on the dialogue? Opening, hi Dina, how are you? Expressing congratulations. Congratulate you because you won the best painting competition. Congratulations on the win. Expressing compliment. Your glasses are cool. You know her. So cool. The area is very cool. The scenery is beautiful. Your cooking is very good. Your cake is very delicious. And respond one, congratulations. Thank you, Dennis. Thank you very much. Compliment, thanks, Dennis. Thank you. And the adjective that one found from the dialogue are beautiful, delicious, cool, and nice. Okay, this is our question and question or feedback to our group. No. Is there any feedback? Yes, I have a question for your group. Why Dennis compliment Dina host? Okay, I will try to answer Nabila question, and answer is because the area is very cool and the scenery is beautiful. There are many trees. Okay, is there any question or feedback more? No. Okay, I think no from our group. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for your performance ya. Tadi selama kalian tampil, Miss Nelly melakukan penilaian ya. Penilaiannya tuh presentasinya mulai dari satu fluensi, kelancaran, pronunciation-nya, pengucapannya baik atau kurang ya, dengan gesture, intonation-nya ya. Tadi berdasarkan beberapa kelompok yang tampil, the best performance goes to group 3. Give applause. Now, I wanna ask you, setelah tadi presentasi dan dijelaskan, kira-kira menurut kalian, what we have learned today? Hari ini kita telah belajar apa? Iya, and respond. Tadi pengertiannya dibahas tidak? Definition, apalagi tadi? Social function, and then structure, and then language feature. Ya, oke. Note for you. Silahkan tuliskan apa saja yang telah dipelajari hari ini di dalam sticky. Nanti akan kita tempel di bimbing ya. You write down what we have learned in our lesson today. Ya. Ya. Jadi apa? Masih ingat nggak tadi definisi dari congratulation? Congratulation is an expression to congratulate someone when he achieve. Compliment, kalau compliment itu tentang memuji ya.
appreciate someone appearance gitu ya, penampilan seseorang. Tadi generic structure-nya apa? Yang pertama expressing, yang kedua respond. Sedangkan language feature penggunaan kata congratulate dan penggunaan adjective atau kata sifat. Ya, oke, sudah boleh disimpulkan di sticky note. Lalu kita tempel bersama-sama di karton yang telah disediakan. Dipersilakan ditempel. Yuk. Oke, nah. Oke, great. Okay, in the next meeting, we are still discuss about congratulations and compliment, but you have some project, yeah, making some video dialogue about congratulations and compliment. Yeah, so prepare yourself. Ya, nanti projectnya tugasnya per grup akan beri kartu berupa gambar dan situasi dialog yang akan kalian buat di project berikutnya. Oke? That's all. Ya. Oke, before we go home, let's pray together. I need your help, Ratu, to lead your class to close the class. Attention, please. Yes. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Great teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I think enough for today. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely student. Good morning. How are you today? I'm fine. Oke, alhamdulillah. By the way, masih belajar bahasa Inggris hari ini? Oke. Before we start our lesson, I need your help, Ratu, to lead your class to pray first. Attention, please. Yes. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Greet the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, to show our nationalism, let's read Pancasila first. Please stand up. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Okay, please sit down.
Oke, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Marimbi. I'm here, Miss. Oke, good. Aski. Rahayu. Miss. Okay. All of student is present now? Yes. Semuanya hadir? Yes. Okay, you are really great student. Ya, by the way, untuk memotivasi kalian supaya belajarnya lebih semangat, kita lakukan tepuk semangat dulu terlebih dahulu ya. Yes. Tepuk semangat. Oke, bismillah. Semoga belajarnya bisa konsen dan oke. By the way, last meeting, do you still remember what we have discussed? Apa sih yang telah kita bahas di pertemuan kemarin minggu lalu? Iya, about congratulation, compliment, tentang ucapan selamat, memuji, dan responnya. Ya, oke. Masih ingat pengertian dari congratulation? Masih ya, congratulation is an expression to congratulate someone when get achieve. Iya, adalah ucapan selamat ketika seseorang mendapatkan suatu prestasi. Ya, katanya bukan suatu prestasi saja, kemarin itu tentang apa sih? Bisa tentang birthday atau merayakan suatu acara. Apalagi? Wedding party, good baby born. Ya, when you get something new, gitu kan? Ada suatu hal yang baru bahwa kamu itu dikaruniai seorang anak, gitu ya. Apalagi kalian nih sebagai anak sekolah, something new, graduation, ya, lulus dari SMA melanjutkan ke perguruan tinggi. And then compliment, definisinya masih ingat? Masih is a appreciation about someone's performance, someone appearance, itu kan memuji terhadap penampilan seseorang. Contohnya masih ingat nggak? Masih. When? Yang apa? What's a great performance? Berarti ketika dia tampil di suatu acara dan penampilannya sangat mengagumkan, ya. Atau enggak Radit habis dari barbershop punya new hairstyle, ya. Katanya Radit, you look more handsome than before. Itu kan termasuk compliment. Iya, Radit ya. Ya. Jadi apa saja sih language feature-nya? Penggunaan bahasa dalam ungkapan selamat dan memuji masih ingat? Yaitu pakai ekspresi ya, dan responnya ya, tentang Oke, jadi minggu lalu we have discussed about definition of congratulation, compliment, social functionnya, generic structure-nya, language feature-nya, dan kemarin kita bahas contoh dialog juga ya. Ya, the example of dialogue, congratulation and compliment. Ya, so today, ya, seperti yang Miss beritahu di pertemuan lalu bahwa hari ini kalian akan melakukan atau mengerjakan suatu project video, ya. Saya bagi dulu menjadi 4 kelompok ya. I will divide you into 4 group. Each group consists of 4 students. 4 grup, masing-masing grup terdiri dari 4 orang siswa. Grup pertama Anissa, Dede Handa, Halifah, Marimbi. Grup 2 Dede Nur, Medina, Rehanu, Tebe Aski. Grup 3 Rizky, Rahayu, Talita, Nabila.
And the last group is Radit Ratu Nafiza. Silakan duduk dulu berdasarkan kelompoknya, ya. Nanti akan Miss Nelly beritahu caranya. Ya. Oke, sudah berkumpul sesuai grup? Sudah. Ya. Nah, di sini bisa dilihat di slide PowerPoint. Make some dialogue about the expression congratulation and compliment based on the picture card. This is some picture card. Ada beberapa kartu gambar dan situasinya, ya, yang telah saya tentukan, dan kamu harus you have made some dialogue based on the situation given. Membuat dialognya berdasarkan situasi yang Miss Nelly berikan. Bisa ya? Oke. Practice with your friends, ya, dipraktekkan dengan teman kalian. Silahkan bermain peran dalam role play, ya. Baru setelah itu di-record, ya, direkam menggunakan handphone atau gadget lainnya, lalu diedit, di-upload ke YouTube. Setelah selesai, dipresentasikan hasil project videonya di depan kelas. Ya, saya bagi dulu ya kartunya. Ini untuk kelompok pertama, this is for one group, that group, group 4, ya. Ya, betul? Oke, nah ini Miss Nelly akan membagikan lembar LKPD-nya terlebih dahulu. Jadi picture card-nya ditempel di LKPD, lalu di bawah picture card-nya kalian membuat dialog. Ya, dipraktekkan, direkam, di-upload, diedit, jangan lupa ya. Sebagus semenarik mungkin ya. Sinematik katanya, bahasa keren ya. Oke, ini ya LKPD-nya ya. Ya, silakan ditempel terlebih dahulu baru ya. Nah, ini panduan cara membuat dialognya. Silakan diperhatikan. Ya, cara membuat dialognya. Yang pertama, it should be an opening. Jadi harus ada pembukaan. Apa sih opening yang kalian tahu biasanya kalau orang mau percakapan? Say hi. Say apa lagi? How are you? Apa lagi? Good morning. How is your life? Good afternoon ya, betul. Setelah opening itu harus ada expressing congratulations. Masih ingat apa saja ungkapan selamat dan memuji kemarin sudah dibahaskan? Apa ucapan congratulations? Contohnya? Congratulations for your graduation. Sedangkan compliment? You are so smart. Kata Maridubi. Apa lagi? You are so kind. You are so beautiful. Ya, good. Ya itu ya. Yang ketiga harus ada respon congratulate dan compliment. Masih ingat respon congratulate dan compliment apa saja? Thank you. Thank you. I'm glad you think so. Really? Ya, not really. Ya. I'm glad you think so. Ya, good. Lalu jangan lupa yang terakhir, di akhir dialog yang kalian buat, it must be closing atau say parting gitu ya. Penutupannya apa saja sih kira-kira? See you. Ya, bye. Iya, see you later. Ya, good. Nah, jadi mengerti ya? Struktur membuat dialognya silakan dimulai. I will give you 5 minutes. Waktunya 5 menit untuk menyelesaikan dialognya. Setelah itu kita mulai membuat atau merekam dialognya, lalu diedit sebentar, lalu diupload ke YouTube.
Ya, good. Nanti di depan show ya, LAPD-nya diperlihatkan ke teman-teman. Ya. LAPD-nya nanti diperlihatkan ke teman-teman, ya, contoh dialog yang kalian buat. Sambil nanti ini dari putarkan semua. Ya itu disingkat dengan air. I will later. Make some dialogue. Finish me. Oke, now sudah ketahuan kan perannya? Apa saja? Oke. Do you bring some property to complete your video dialogue? Bawa propertinya? Saya kemarin sudah kasih tahu ya proyeknya ya. Oke, you bring some piala, menang apa itu? Match competition ya. Ya. Oke, silakan dibuat videonya. Ya, buat videonya. Menggunakan handphone kamera bisa ya. Dieditnya pakai apa saja? Master juga ada ya. Silakan. We make you easy ya. Aplikasi mana yang membuat kalian mudah untuk menggunakan? Ya, silakan. Pembuatan dialog. Karena setelah ini diedit, setelah diedit akan diupload ke Oke, you are a great student ya. Propertinya bawa toga. Alumni puntir. Ini apanya? Ini giftnya. Oh, hadiah yang telah diwisuda ya. Oke. Oh, jadi teman kamu wisuda kamu bawa bingkisan gitu ya? Wih. Setelah diedit akan diupload ke namanya handcraft ya? Yes. Ini apanya? Edit video tersebut. Silakan videonya diedit sekreatif mungkin ya. Bisa pakai running text boleh. Ya, using running text kalian karena kan dialog. Jadi ketika Radit berbicara apa di bawahnya itu harus ada running textnya ya. Ya, boleh disisipkan musik boleh, tapi suara dialog dengan musik harus lebih besar suara dialog kalian. Ya, silakan diedit. Pakai apa ini editnya? CapCut. Ya, CapCut atau CapCut. Yuk, KineMaster. Pakai KineMaster. Ya, tuh. Ya, silakan dipilih saja yang memudahkan kalian dalam memproses edit. Do you find difficulties? Apa menemukan kendala? Kesulitan? Ya, ya. Udah pernah kan edit video ya? Upload. Ya. Oke. Oke, 5 menit ya, mengedit videonya 5 menit. 5 menit. Bersama-sama, kalau 5 menit kerjakan bersama-sama
videonya ya? Kesulitan? Tidak gampang ya? Ya? Udah pernah kan edit video ya? Waktu bikin story, vlog, ya? Oke. Which is gino, dipotong gitu. Empat hari ini. Ini dibuka untuk publik. Publik dong, biar everyone can see your video. Hasil karya kelompok kalian, ini kan suatu apresiasi. Ya? Iya benar. Bagus kok. WA. Oke.